Okay, students, let's go to the next political course, that is annexation of Awadh. As I already told you that Awadh was the first state to accept subsidiary alliance system. Now you can see that way that first which had already accepted one policy, basically the second policy is not going to be introduced over there. Okay, then also when Lord Dalhousie came into power under the reason by putting wrong allegations against Awadh that it has been misruled or there is so much maladministration, under this particular reason he decided to annex the Awadh state, and maybe due to that reason the state of Awadh or the people or the peasants or whomsoever belonging to the state of Awadh were not happy by this particular annexation decision taken by English East India Company and Lord Dalhousie, and that's why they decided to join the revolt. Let us see what it is mentioned in the textbook. In the year 1856, Lord Dalhousie annexed the Awadh to the company's dominions on the pretext of alleged misrule. That wrong things, maladministration, proper management નથી થતું એવું રીઝન આપીને એણે ડિસાઇડ કર્યું કે ભાઈ અવધ કિંગડમને આપણે લઈ લઈ. એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન કે અવધ એ પહેલું સ્ટેટ હતું કે જેના સબસિડરી એલાયન્સ એક્સેપ્ટ કર્યું હતું. એક સ્ટેટ એક કિંગડમ ઉપર એક પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી હોય તો બીજી પોલિસી લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરતા. દેટ વોઝ અ કોમન કાઇન્ડ ઓફ એન ફિનોમિના મેડ બાય ધ company itself. Okay. On 7th February 1856, Nawab Wajid Ali Shah was deposed, and on February 13, the Court of Directors ordered complete annexation of Awadh. The annexation of Awadh was certainly a case of high-handedness on the part of the company. The British seemed to have broken promises and pledge made to the ruling chief. अब ruling chief ने ये लोग कहे समय શું promises ने pledge લીધી હશે. So કે once you are accepting one policy, we are not going to implement the second one. But as I said કે હવે policy બનાવી હતી બીજા સમયમાં, accept કર્યું હતું એ સમયે રાજાએ કોઈ બીજા હતા, policy maker viceroy પણ કોઈ બીજા હતા. Now the rule had been changed, so automatically this decision was taken by the newly appointed the governor, right? Okay, so in that way it was annexed. Due to that reason, the British seem to have broken promises and pledge to the ruling chief. This caused resentment among the Indians. Ma gusso avi resentment, particularly Awadh. They had to face more hardship. They had to pay high land revenue and additional taxes on food, houses, ferries, justice, etc. The dissolution of Nawab's Awadh's army and administration થ્રુ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ નોબલ. હવે એ ટાઈમે કિંગડમમાં જે નોબલ્સને બધા જે હતા ઓફિશિયલ્સ હતા એ લોકોને જોબમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા, સોલ્જર્સ એન્ડ ઓલ દેટ. ઓકે, બિકોઝ ધ રોંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન વોટ ઇટ વોઝ ગોઈંગ ઓન, ઓકે, વોટ ઇટ વોઝ એલિગ્ડ બાય બ્રિટિશ ઇઝ સિમ્પલી ટુ બી સ્ટેટેડ ઇન દેટ વે. અને આખે આખું કિંગડમ એનેક્સ થયું એટલે ઓટોમેટિકલી બધાને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા ત્યાંથી. સો ઓટોમેટિકલી દેટ પીપલ હુ હેડ સિમ્પલી લોસ્ટ ધેર લાઇવલીહુડ, જોબ્સ એન્ડ અધર થિંગ્સ, they were against of the British government, and that's why they decided to join the revolt of 1857. The British confiscated the estates of તાલુકાદાર્સ and zamindar. હવે જે તાલુકાદાર ને જમીનદાર હતા એ લોકોને એસ્ટેટ લઈ લીધી. they became જોબલેસ, એના ઉપર તો એનો ડિપેન્ડન્ટ હતું જમીનદાર તાલુકાદારને. હવે એવું થયું કે નવાબ જે હતા અવધના નવાબ, ઓકે, વાજિદ અલી શાહ, એણે એ લોકોને પ્રોટેક્ટ કરીને રાખ્યા હતા. now Britishers came, so automatically they have been thrown away, and that's why they became the staunch opponent, biggest opponent. The company's sepoys were also worst affected. હવે એ સમયે બેંગોલ અને અવધની આર્મી છે ને એ મેઇનલી કન્ઝિસ્ટ કરતી હતી રાજપૂત અને બ્રાહ્મિન સોલ્જર. So there was a class distinction at that time. Brahmins and Rajput were to be considered as the superior in caste rather than the others. So in that particular condition, now army is also disbanded, removed. Okay, so now Britishers will take over the charge of the army. હવે એ સમયે બ્રિટિશ આર્મીમાં એ લોકોએ બધા પ્રકારના સોલ્જરને એક સાથે રાખ્યા. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્રાહ્મિન, રાજપૂતને, શુદ્ર અને વૈશ્યની સાથે રાખવામાં આવતા, ડાઉન ડ્રોવન સાથે, બેકવર્ડ ક્લાસ સાથે રાખવામાં આવ્યા. ઓટોમેટિકલી દેટ સોલ્જર ઓલ્સો ડીડ નોટ લાઇક ધીસ સ્ટેપ ઓફ એનેક્સેશન ઓફ અવધ. શું કામ? તો કે એ લોકો હાઈ ક્લાસના હતા
અને એ લોકો શું કામે શા માટે લોઅર ક્લાસ ભેગા કામ કરે. That was one of the ideology at that time. Okay, so that also had affected much. They did not like their homelands coming under the foreign rule. It was also affected their financial position. They had to pay higher taxes on the land and other things which was there in the families held in the Awadh, etc. were the problems. So due to the annexation of Awadh, many people were affected. For example, first of all, the family of the royal king like Wajid Ali Shah, zamindar, talukadar, officers, nobles, soldiers, etc. Sepoys were also affected as they have to work with the downtrodden classes, which was actually one of the reason from their side. So this was the fourth reason. Let us see the fifth one. Absentee sovereignty of the British. Now British became the sovereign master, supreme master. Now what happened? After being the supreme master in India, they constantly took the money from India in the form of land revenue. Now whatever the money they have taken from India in the form of land revenue, okay, that land revenue whatever they have taken from us, we were expecting that they will use the same amount of money in India itself only. But ultimately happened in such a way, they took money from India and then that money is being used for themselves in England, not in India. Means Indiana પૈસા India પાસેથી લઈ ગયા પણ ઇન્ડિયાનો કોઈ ડેવલપમેન્ટ ન કર્યો. What we expected actually from them. Let us see what they have mentioned in this particular point. Absentee sovereignty means that India was being ruled by the British government from England and as the distance of thousands of miles. Absentee sovereignty of the British rule was resented by the Indians. The earlier rulers like Mughals who had conquered India had in course of time settled down in India. They settled down, they stayed in India, right? Okay, the revenues were collected from the Indians were spent in India only. But in the case of Britain, the Indians felt that they were being ruled from England and India's wealth was being drained to England, not utilized for the welfare in India. So that was one of the main reason. Sovereignty means it's that same thing only, taken money from India using in England only, not in India. So we were expecting that they should use that money in India. India પાસેથી પૈસા લઈ જાય છે તો ઇન્ડિયામાં ડેવલપમેન્ટ કરે, ઇન્ડિયાના લોકોનું ध्यान રાખે, ઇન્ડિયાના એગ્રીકલ્ચરમાં કે ટ્રાન્સપોર્ટમાં કે પબ્લિક ફેસિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં એ લોકોએ પૈસાનો યુઝ કરે. That was our expectation. Lastly, the other reasons. Let us see other factors what were responsible. First one, the British declined to honor the pledge and treaties made with the native prince. Native prince like આપણા ઇન્ડિયાના રાજા, પ્રિન્સ, રાજા મહારાજાઓ, બરાબર? એ લોકો સાથે એ લોકોએ જે ટ્રીટી સાઇન કરી હતી, જે પ્લેજ લીધી હતી, એ લોકો એને માનવા તૈયાર નહોતા થતા. They were not ready to accept it. હવે એવી કન્ડિશન છે, એ લોકો ગમે ત્યારે કોઈ પણ ટ્રીટી બ્રેક કરી શકે, પણ એની સામે જો ઇન્ડિયાવાળા બ્રેક કરે then they have to pay the price for it. મતલબ કે ઇન્ડિયાવાળા કોઈ એવું કરે તો એ લોકોને એના માટે મની પે કરવા પડે, કિંગડમ આપવું પડે, or they have to bear any other punishment. Now this was one way, policy acceptance in that way. એ લોકો રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન બ્રેક કરે એને કાંઈ ન થાય. If Indians are doing, India have to pay the price for that. So that was one of the reason that why Indians were not happy. Second reason, Indians were treated with the contempt and they were excluded from every sphere of administration. Now that was also another criteria, things going on in the mind of Indians as well, that Indians were always been treated with the humiliation, insult. એ લોકો આપણને ડાઉન ટ્રોવન જ માને, લોઅર કેટેગરીના જ માને. સો એ લોકો કોઈ દિવસ આપણને આગળ જ ન વધવા દે. Indians were not given any kind of an high position in administration or any other work, though we were capable, but then also they were not giving us this opportunity. They were always treating us with the downtrodden work, or even they were just simply insulting Indians many a times. Third point, with the defeat of the British army in the first Afghan war, the myth of the British supremacy was shattered. હવે એ ટાઈમે એવું થયું કે અફઘાનિસ્તાન સામે એ લોકોએ વોર ફાઇટ કરી. ફર્સ્ટ અફઘાન વોરમાં બ્રિટિશ હારી ગયા, જેનાથી એક વસ્તુ તો સાબિત થઈ ગઈ કે બ્રિટિશને હરાવવા ઇમ્પોસિબલ નથી. બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ વી નીડ ટુ બી યુનાઇટેડ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી રીઝન. અફઘાન વોરમાં એ લોકો હારી ગયા એટલે એક વસ્તુ તો ક્લિયર થઈ ગઈ,
British supremacy જે છે that is limited in India only. If like Afghans, if we could have been united, we also can defeat them. That was one of the ideology came in the mind of Indian sepoy, and that's why they decided to fight against these people in the form of revolt of 1857. Last point in the political reason, the vogue and the floating rumors that the British came into power in 1757. હવે એ સમયે એવી એક મિથ ચાલતી હતી, એવી એક ર્યુમર ચાલતી હતી કે કોઈ પણ કિંગડમ છે ને એ વધીને મિનિમમ મેક્સિમમ ટાઈમ પીરિયડમાં 100 years સુધી ચાલે. બ્રિટિશર કેમ ઇન ટુ પાવર ઇન ઇન્ડિયા ઇન ધ યર 1757 એટ ધ ટાઈમ ઓફ બેટલ ઓફ પ્લાસી. સો હવે એક એવી માન્યતા, એક એવી થિંકિંગ આપણા બધા ઇન્ડિયન જે પ્રિન્સ કયો કે સિપોય કયો એના માઇન્ડમાં આવી ગઈ કે હવે એ લોકોનો રૂલ એન્ડ થશે નેક્સ્ટ 100 yearsની અંદર. સો નેક્સ્ટ 100 years મીન્સ ફ્રોમ 1757 ટુ 1857. ડ્યુ ટુ દેટ રીઝન Indians united themselves and they decided that we can defeat these people because their rule is going to come to an end in that way. એટલે કે 100 વર્ષમાં રૂલ પૂરું થવાનું છે તો આપણે રિવોલ્ટ કરીએ તો કદાચ આપણે જ રૂલ પૂરું કરી શકીએ. બટ ધીસ વોઝ ઓનલી અ ફ્લોટિંગ rumor like that. It was not true. Let us see. આગળ શું કીધું? Let's see. They were the people, their rule would come to an end in 1857, added the fuel to the fire. So people believed that the time had come for the British to end their rule. મતલબ કે માણસો એવું સમજવા માંડ્યા 100 years પૂરા થવાના છે, હવે રૂલ પૂરું જ થશે, સો ઓટોમેટિકલી બ્રિટિશને હવે ઇન્ડિયામાંથી જવું જ જોઈએ. સો બ્રિટિશ હેડ ટુ ગો અવે ફ્રોમ ઇન્ડિયા. સો ધીઝ વેર ધી પોલિટિકલ રીઝન્સ વોટ એવર વી સ્ટડીડ અપ ટિલ નાવ. Let's see the things others afterwards. Okay, we'll put an end to this session over here.